Hallo alle zusammen, wie geht es euch allen? Ich hoffe, Sie sind alle sicher gesund und es geht Ihnen gut. Ja? Heute lernen wir den Wortschatz von Kapitel 12, Geld regiert die Welt. Zuerst lernen wir alle Substantive des Kapitels 12. Erste ist der Beleg, bedeutet Dokument. Die Mahnung bedeutet Reminder. Der Sportverein, Sportsclub. Die Vereinskasse, Club Treasury. Der Bohnenkaffee, Coffee Beans. Die Einheit, Unity. Der Herrenanzug, Men's Suit. Der Kleiderschrank, Wardrobe. Das Milchbrot, Brown Bread. Das Schweinekotelett, Pork Chop. Die Vollmilch, Whole Milk. Die EC-Karte, Debit Card. Der Geldautomat, ATM. Das Girokonto, Checking Account. Die Kontoeröffnung, Account Opening. Die Traumbank, Dream Bank. Der oder die Bankangestellte, Bankteller. Die Geheimnummer, Secret Number. Der Credit, die PIN. Das Portemonnaie, Wallet. Die Euro. Die Kohl. Die Curtain, Toads. Die Mäuse, Mice. Die Umgangssprache, Colloquial Language. Der Bankkunde, Bank Customer. Das Bargeld, Cash. Der Betrag, Amount. Die Geheimzahl, Secret Number. Die Karte, Card. Die Kontonummer, Account Number. Der Bankautomat, ATM. Das Bankgeschäft, Banking. Die Bedeutung, Meaning. Der Chip, Smart Card. Der Dauerauftrag, Recurring Payment. Der Diebstahl, Theft. Der Fahrkartenautomat, Ticket Machine. Die Filiale, Branch. Der Geldbetrag, Sum of Money. Der Geldkarte, Money Chip. Der Kontoauszug, Account Withdrawal. Der Neukunde, New Customer. Der Parkautomat, Parking Meter. Der Verlust, Loss. Die Globalisierung, Globalization. Die Auswahl, Selection. Der Banker, Banker. Die Bedingung, Condition. Die Finanzkrise, Financial Crisis. Die Forschung, Research. Die Fortschritt, Progress. Der Handyhersteller, Mobile Phone Manufacturer. Die Konkurrenz, Competition. Der Lohn, Wage or Pay. Der Top Manager. Der Weltmarkt, World Market. Der Wohlstand, Prosperity. Der Versprechen, Promise. Das Gewissen, Conscience. Der Dieb, Thief. Die Gewissenfrage, Question of Conscience. Die Großtante, Great Aunt. Das Kleingeld, Small Change. Der Vorwurf, Accusation. Der Zeitungskasten, Newspaper Rack. Der Blickkontakt, Eye Contact. Der Arbeiter, Worker. Die Entstehungszeit, Time of Origin. Die Gase, Alley. Die Immobilie, Real Estate. Die Jahresmiete, Yearly Rent. Die Kaufmannsfamilie, Merchant Family. Die Konzeption, Idea.
Der Nachtwächter, night watchman. Die Nebenkosten, additional cost. Der Originalzustand, original condition. Die Schulden, debt. Die Selbsthilfe, self-help. Die Siedlung, settlement. Die Sozialsiedlung, social housing project. Die Stadtmauer, city wall. Das Stiftungsvermögen, endowment. Der Urgroßvater, great-grandfather. Das sind also alle Substantive von Kapitel 12. Jetzt lernen wir die Verben von Kapitel 12. Erste ist regieren, regiert, regierte, hat regiert, to rule, to govern. Anschaffen, schafft an, schaffte an, hat angeschafft, to buy, to get. Abheben, hebt ab, hob ab, hat abgehoben, to withdraw. Einziehen, zieht ein, zog ein, hat eingezogen, to collect, to pull in. Erhöhen, erhöhte, hat erhöht, to raise, to increase. Sperren, sperrt, sperrte, hat gesperrt, to cancel, to block. Übersehen, überzieht, überzog, hat überzogen, to overdraw. Aufladen, lädt auf, lud auf, hat aufgeladen, to load up, to recharge. Behalten, behält, behielt, hat behalten, to keep. Benötigen, benötigt, benötigt, hat benötigt, to need, to require. Beschädigen, beschädigt, beschädigte, hat beschädigt, to damage. Einrichten, richtet ein, richtete ein, hat eingerichtet, to established. Entnehmen, entnimmt, entnahm, hat entnommen, to take from. Verwalten, verwaltet, verwaltete, hat verwaltet, to manage, to administrate. Wiederfinden, findet wieder, fand wieder, wiedergefunden, to find again. Zuschicken, schickt zu, schickte zu, hat zugeschickt, to send over. Zurück erhalten, erhält zurück, erhielt zurück, zurückhalten, to get back. Ausfüllen, füllt aus, füllte aus, hat ausgefüllt, to fill out. Deklinieren, dekliniert, deklinierte, hat dekliniert, to decline. Einzahlen, zahlt ein, zahlte ein, hat eingezahlt, to dispose, to pay in. Spekulieren, spekuliert, spekulierte, hat spekuliert, to speculate. Überleben, überlebt, überlebte, hat überlebt, to survive. Schwitzen, schwitzt, schwitzte, hat geschwitzt, to sweat. Basieren, basiert, basierte, hat basiert, to base. Betrügen, betrug, betrog, hat betrogen, to betray. Einwerfen, wirft ein, warf ein, hat eingeworfen, to insert, throw in. Herausfinden, findet heraus, fand heraus, hat herausgefunden, to find out. Nachprüfen, prüft nach, prüfte nach, hat nachgeprüft, to verify, to re-examine. Weiter verschenken, verschenkt weiter, verschenkte weiter,
hart weiter verschenkt, to regift. Befürworten, befürwortet, befürwortete, hart befürwortet, to advocate. Räuspern, räuspern sich, this is a reflexive verb. Räuspern, räuspert, räusperte, hart geräuspert, to clear one's throat. Tolerieren, toleriert, tolerierte, hart toleriert, to tolerate. Ausziehen, zieht aus, zog aus, ist ausgezogen, to move out. Betten, bettet, bettete, hart gebettet, to pray. Bewachen, bewacht, bewachte, hart bewacht, to guard. Finanzieren, finanziert, finanzierte, hart finanziert, to finance. Geraten, geriet, geriet, ist geraten, to get into. Verstauben, verstaubt, verstaubte, ist verstaubt, to get dust. Bis jetzt haben wir alle Substantive und Verben von Kapitel 12 gelernt. Jetzt werden wir einige Adjektive, Adverbien und andere Verben von Kapitel 12 lernen. Erste ist Ehrenschaft, seriously, sparsam, economically, desto, the more, umsonst, for free, traumhaft, fantastic, dankbar, thankful, kurzfristig. Briefly, wieso, why, umgehend, immediately, ASEAN, Asia. Beunruhigend, disturbing, furchtbar, horrible, problematisch, problematic, rasant, rapid, wachsend, growing, the reed, in it, wunderschön, beautiful, zwischendurch, meanwhile, damals, one time. Fortschrittlich, forward-looking, katholisch, Catholic, symbolisch, symbolically, touristisch, touristic. Herzlichen Dank für Anschauen meines Videos. Auf Wiedersehen.